Inside Story Uganda, real source of political updates. Oliayinza okuza nti ekibiina kyammwe kiri mu cartoon. Okay, entebe mwotudde Saudah Madaada abadde wano, one of the people abadde ennyo. Saudah is my sister. Yes. She's my young sister. Yes. Walabye Paul Mugambe jjo yafumiza ekiwandiiko nga mukambwe seeri akakiiko k'ebyokulonda kokka naye naawe ng'omuntu. You know, oyina abantu abazze bakasolaani n'abalala. Really, you see that there is a problem with this process. I don't know whether you see it. You are suffering from incumbency syndrome. Kakati. But Saudah is not an incumbent. Because you are trying to bring on incumbents, and then I told you Saudah is my sister. And I think she's doing wrong. Sajjali is not an incumbent. Sajjali was floored by the speaker of the district. Yes. The current speaker of the district. So the incumbency syndrome doesn't apply here. Kakati njagala kugamba ebigambo bimu. Abantu boogera nnyo ku opposition. National Unity Platform is not operating from normal circumstances. National Unity Platform is also not operating like other opposition political parties. Waliwo ebibiina by'ebyobufuzi nga birinze enfikira zebiba zikozesa. Enfikira omanyi enfikira ogimanyi? Enfikira gwe nomala byomaze then nogamba bino sijja kubisobola n'onoonya abasaanidde. Kyefaananyiriza n'ebintu bingi. Kakati we have numbers. Ekisooka olwaleero kati tuddi manifestings obulimba. Mwami Mabika agambye nti omuntu alina abantu abavuganya abagenda paka ku parish nga bali mukaaga oba olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Ekyo kituufu. Process eno bwe yawedde naffe ffenna twawulidde amaloboozi, naffe twabadde mu kunyola wadde tuli bakulembeze. Abantu abamu bagambye nti ndekere okubawaako example. Bali mu bulumi ate ndi eno ngamba ensi obulumi bwe bayitamu. Naye obadde wano ne mwannyinaze Saudah Madaada. Goyinza obutafumiitiriza the pain I went through nti Saudah Madaada tafunye eki ticket. Naye mwennyini ayinza obutakifumiitiriza because I have spoken to her. I think I will still speak to her. I think I will influence her to leave the race and come back to the family. Si kyangu kyakubeera isolated out of family. Naye ako kabonero kangu kunala we are discussing akalaga ebizibu ebiri mu process gye mwayise. Ekikusumbuwa kiri kimu nti ogamba olwoli okuba sister wange yabadde alina ogifuna. No, that's not what I'm saying. I'm looking at all these so many people. Yes. Are raising a question. All those so many people were replaced by other successful people. So tetulinaawo obutabaawo kw'abantu. Tulina nti ekizibu kya NUP nti alowooza nti yabadde asaanidde si eyagifunye, waliwo eyagifunye. Ebibiina ebirala ebizibu byabwe ate byabutaba muna muntu yenna wantu wonna, era kyobola balinda enfikira ku mukaaga bafuneko oba owokutaano oba owokuna. Kubanga they don't have a problem of numbers. Naye ne ku lw'eggwanga, let me give you the mathematics for the country. We had about 60,000 applications. Emitwalo mukaaga egy'abantu abasaba okwesimbawo ku mitendera gyonna mu Uganda yonna. Abantu emitwalo emeka? Mukaaga. Results bwe zaafulumye twabadde ne petitions 605. Mu petitions 605 bw'ogenda mu kubala 600 n'emitwalo 600 obeera oli mu 1%. Obeera oli muki 1% ng'otunuulira petitions abantu ze baakoze eki ze baleese. Of the petitions above 50% ndowooza nga 3 oba 4 babadde bali ku issues of the marginal error, omissions, clerical errors, misallocation among others. Era ebyo byabadde prized by akakiiko akateereddwawo the Institute Dr. Kanabi, Aisha, Honorable Deputy Secretary General Aisha Kabanda, ne Council Sas Marvin. First of all, to correct the other omissions. So katibalanti oina 300. Let me give this scientific gundi. Chitegezanti oina 300 petitions. Of the 300 petitions, about 40 were successful, or 50.
ezigamba nti nze nabadde nsaanidde in the reviews of that after the constitution of this committee there were above 40 successful petitions. Ku bantu bano bonna boolaba ekisinga okubeera ekyenjawulo lwaki there is a lot of hulabaru amaloboozi ag'omwanguka ensonga eri nti one mulimu abantu abatafunye card nga ekyamazima naawe kungolooza ye kyali automatic nti alina okufuna ki card ye General Saudah Madaada ye n'abalala. The biggest concern here is the lack of clarity ku ngeri gye mwagabye mu bendera. You see, up to now none of you has come out okunnyonnyola the 60%. In fact ne mukyala Madaada abadde wano agamba bino bya 60% byebiki. You get it? And 60% it is derived from the ground. And who does that? We commissioned Nagamba, we commissioned the private firm to collect the scientific data from the ground. Ekitawanya bannaffe nti bandyagadde oku interfacinga n'abantu abali mu collectinga data ate nga naawe okimanyi eyo si yemu ku paradigm of research. Honorable Mabike, please, you said you don't want to comment kubigenda maaso, but I want you. Yes, but I want to hear it from you as a senior politician mugwanga omukulu akulaze that there shouldn't be any cause of alarm kubanga bakoze tebalina okukola under the circumstances. Ayogera ku 60% bafuna family egenda ku ground nekola ki. All this shouldn't be arising according to him. Tosobola kuwa democracy nga tulina democracy. You can't pretend to be crusading for democracy. Nga gwe wenyini toli democratic. Isogadala. Tutwali mu NUP. Yezo zezimu ku nsonga ezakutabula ne NUP. Tebali democratic. No, exactly. Kyagamba kyatukyusa teyafuna yezimu ku nsonga ezakutabula ne NUP lwaki obutabaawo bulambulukufu mu ngeri gye tusunsula ba candidate. Kinakyandise nakyo nti ebibiina by'obufuzi ebyagala okukulembera Uganda after Museveni birina okulaga nti birina credentials ez'enjawulo ate nezisingako. Hakati mu NRM wali ekigambo kyebata primaries nti mugenda musunsulwa abantu once ku ground. Omuntu agwa mu kamyufu ka NRM tagamba Museveni ankubye gundi ankubye Anita ankubye ani ankubye agamba Waiswa gwe nabadde mvuganya naye yanzibye olid naye kati kino ekiriwo right now nga wawudde Madaada olukongola aluteeka kuba n'abakulu taluteeka ku system aluteeka kuba individual. In other words tuli mu individual merit ate nga NUP eri mu individual merit ate nga yali badde ku institutional merit. So but there was the other 40% that you interface. You come mujja mwena, you interface with the vetting committee, then the private firm goes ku ground mu field neraba kanjogerufu kyo businga hono era kanjogere generally sagala kugala omugezi wa NUP abada atuwulira. Number 1 buli bwokolanga system kitugandi mu M7 bulijjo buli bwokolanga system obuli abantu ndi yali ekozeewa. Democracy concept eba Europe bazungu bagitubulya wano bagitulete wano. Democracy ensi ezina democracy eba bibiri ne byabufuze by'amaanyi ebiri ku doluvuganya mu Africa bingi ze ANC zino UDA Ghana waliyo Nigeria waliyo system ngeye eriwa kibina kye kijikozesa ku lukalu Africa. Njagala Jason Penti eno model gye tukozesa kuba mwami Museveni ajja kugamba nti kati nkola model yange ya North Korea where taata n'omwana n'omuzukulu be basikire ngoma ekyo kitegera tse model yawa ya North Korea. Kakati eno model ya 60-40 ekola mu kibiina ki ku lukalu lwa Africa kyoyinza okugamba nti this is best practice. Therefore olisaba wansi wa DF yesebo olibwaga nti NUP yaba challenges, it has challenged you at least.
enkola bo gye bayise mugamba nti okay fuwano bwe tufuna ba flag bearer emanyiddwa agati muyamwe ya DF eriki tetujagenda kujja wano kumpewo tukiche stamping Waiswa akugambye nti babadde ne application mitwalo 6 ne elective position mu Uganda ziri 1.9 million ontegera abadde kwa statistics akugambye nti tuli bamanyi kubanga tususudde 60,000 but elective position at 1.9 nearly 2 million akati gwe oche stampinga kumitwalo 6 nti kumitwalo 6 naye nga elective position nearly 2 million. That's number 1 nja kikuli ekyokubiri DF ebadde very clear ekugamba jangu express interest mu ECF naye isi kyekugamba nti dayo mu constituency committee or conference ekusunsula nze next week nze nesimbyewo I expressed interest mu baka parliament but next week delegates conference makire isi tegena kutuula esunsule. Thank you bwana Mufumbiro. You see I think you can say nti maybe you needed okuwuliriza abantu bana balina ensonga ze boogera kubanga oliwo balowooza nti you're not doing enough okuziyiza n'okufiirwa abamu ku bantu bana bali dissatisfied ne bye mwalangiridde. Ekisooka njagala kuwa data nti elective positions zetwogerako eza local government and parliament teziwera miliyoni emu nezayogera miliyoni 2. Ababaka ba parliament okubala okwangu bali 5 mumeka 529. Those are elective positions I'm speaking about. Local council tulina districts meka. Are you going to about 146? 146. So, So I'm trying to show you, because now this is science, this is mathematics. So there are other positions. Elections, these elections are done in phases. I'm speaking about elections of local government and elections of parliamentary. Wakati tugenda ku parliamentary. Ekyo nga nkitadde, probably they can get back to their facts. Ekyo nga nkitadde, njagala otunuulire ekibiina kya National Unity Platform nga ekibiina ekita operating mu usual environment. Environment mumukolera DFC mwekolera? Simwekolera. What do you mean? Tebakulimba fe we are categorized as a militia. Jo walabye nga banominating Lord Mayor Dako. Walabye ekyabaddeho bato wakirabye. It was hounding batusene ku level gy'okutukuba amasasi mu kitebe. Mu kitebe nga batuganye byonna ne tugamba okay, let's go and hold the press conference. Ne tugenda okuholding a press conference ku kitebe kya National Unity Platform ne bachi attackinga escorted by the military. Abana abaffe bakubiddwa gwe byotamanyi. Abalala they move with latitude. Fete tu moving with latitude. We have a new amended constitution. That constitution again answering all the questions in about democracy. Era nitukola structures paka wansi chovola olwaliro mu National Unity Platform ku level eya LC councillor osobola okufunako abantu abesimbawo nga tali omu nga bali mukaaga. Nechitaba de bumpe nechitaba Kampala nekibeera Mbale nekibeera Eruuka nekibeera ebuyende we wasemba nekibeera Ebwonda bonda yawula ne Buvuma Busoga bujetolola boti erumayuge era abasoga bangi bali bava Buvuma naye olwa Mongota sleeping sickness ye yabatwalawa ye yabatwala Busoga bonna batukira Bwonda. Kakati bwobanga olina ng'ekibiina widespread coverage en mass nti you are organizing not only in Kampala nga abalala bagala okusubira, you are organizing for the whole country. You cannot create an isolated system. Okay. Kubanga your system ebe ino kubeera nga yegenda okola. The reason is simple. You're losing members. There is, yes. They are going to the opposition. Others are coming ngaba independents.
DF emikono eteze erinzo okutwala PFF yatutedda yatandise dda the other day twalabye Julius Mutebe meya wakira yagenze kati gwe yagala nkabira abasambi betusazeeko nga tebasobola kusa tiimu egenda osamba mu Champions League bwegenda mu katale okugula abasambi egula banasamba mu Champions League kakati ate wabayo ez'omu conference zo zirinda ki zo zirinda bana abasaziddwako kati nze siyinza kaabira Cristiano Ronaldo ng'omuwagizi wa Real Madrid nti yagenda mu Al-Nassr e Saudi Arabia yali akuba mungi naye ekiseera kyatuuka ng'omupiira gw'omungi mu Madrid tegukyasobola muwa namba bali temubeetaaga omutontegedde no what I'm saying you see kyekugamba kikino because I've also had abantu bonna tubeetaaga naye bwe tuba tubadde tukwetaaga nga tutambudde ffenna n'otuuka ne bagamba gwe tebakulonze mu lunaku lumu notaweza na lunaku mu ddakiika 3 kyefaananiriza omukazi abadde abeera n'omwami ne bafuna obutakkaanya n'abisiba n'ayingira ku mulirwano kitegeeza babaddewo enkolagana ku mulirwano ogwo ffe kye tukugamba kiri simple era tubaagaliza birungi gye bakola ki gye bali abasazeewo okugenda naye tusaba bannaffe bano abalala bonna abalowooza nti twetaaga okwogeraganya okubeera wamu nga famire tewabaddewo ngeri yonna kungu gye tusoboka tukungwena entebe erimu omuntu atya gy'otuddemu eno puroguramu ekubirizibwa omuntu atya newe mubeera abalungi babiri temusobola kujja ku olwo nti mwenna mutuule wano mutubuze biki ebibuuzo era bagidesigninga puroguramu nga gwe olina okuinterfacinga oba omulala nga tokola ki nga toliiwo kaadi egabibwa omuntu omu wano mu kibuga Kampala njagala kuwa example y'ekibuga Kampala wano mu kibuga Kampala I want to give you these examples for the people to understand twalina bakansalas 99 n'okusoba abajja ku city authority olwaleero constituencies ezo bazisazeemu awali bakansala abasatu kati waliwo kansala atya omu kitegeeza butegeeza definitely nti bakansalazi bano abasatu boyina bakansalazi bano abasatu omu ku bo yagenda okufuna kaadi bwebanga ba incumbent be bamaanyi kitegeeza olwedde ba incumbent babiri oyagala toyagala obafiiriddwa gavumenti yakikola ekigenderedde negyesalasala nejja of course we want a lean government we want a lean government I know but Mr. Waiswa I think you're not addressing the issue what is the that issue is being fronted here. Which one? The origin, the cause of all the problems you have. We don't have any problem to come we don't have any problem from because there are those who accept the process seem to come from that lack of clarity kubanga sisuubira nti bano abatafunye card beemulugunya kubanga tebagifunye beemulugunya kubanga waliwo ekitategeerekeka bulungi so why can't you address ekyo kitategeerekeka enkaaga eno kati Waiswa nkuwadde kungu sikuwadde ate eno process eri tested ya testingibwa mu kalulu akaggwa neekola mwami Mabike with due respect agambye nti twayawukana naye lwakutafuna kaadi n'ensonga endala nyingi naye at least ekyo kitadde ku likodi ekyo kitadde mbadde simanyi naye kamaleyo mbadde nsaba maleyo ate ati nkyamalayo maleyo ojjeru kati mwogeddeko ki I'm giving an example kamaleyo nsaba kumalayo anti gwogambye nti wayawukana naffe anti ogambye wayawukana naffe lwa kaadi wana Waiswa ono olaba era omulaba nti kati azze wano alinga maaya manyi maaya egera neteeka omutwe mu musenyu neerabira nti ekyensuti kiri wabweru era ye Waiswa bwowulidde byali wano byegaana ate tetukoze waliwo obuzibu naye temunzikiriza kumalayo waliwo obuzibu bw'amaanyi obw'amaanyi obusooka nti yeerabira Waiswa nti twana wano maite DP mweyali nga deputy spokesperson Maite DP. Maite? Yeah, it was Maite. Never Maite. Why now no Maite FDC? Naye ebintu ebyakakanya FDC nebijja waggulu nebiteeka wansi. Ebintu etulaba. One, internal failing to resolve internal contradictions. Ekyokubiri, failing to put in place mechanism
mechanism etereza nga waliwo obuzibu bukozeewo kakati tetwagala ku mwami Museveni kulabika nga malayika bigenda maaso kati mu bibiina bimakinga system ya NRM okutunira nga malayika because olaba primaries zaaliwo abantu baalo I thought you would credit them kibakoze hakati so far Waiswa akugambye figures zino nekira kyamba njagala okulaga ize figures zino Waiswa jabadaga in East report Uganda has over 1.6 million leaders and this was the 2022 report kirungi okusoma ekyokubiri bakugamba the number of leadership positions in the country has increased from 1.3 to 1. From 1.3 in 2016 to 1.6. So by 2026, the increase is to nearly 2 million. Because ayenyina kugambye babade bajja bakolaki administrative units bakechulamu bongerako bakolaki. Hakati that shows that tells you nti omuntu maya etadde omutwe mumusenyu ekyensu kiri wabwe naye gamba ndi wama nsobola okwogera kati manyi bino ebintu ebiri scientific bw'ojja ku TV nga zino olina okuba nga oli mumanyi okubinnyonnyola tuli mu kwogera ku local government mpuliriza sebo maze okwogera nkuwadde bye twasunsudde bannaye abatuwuliriza ababaka ba palamenti nga mu Uganda ababaka ba palamenti bali 1,000 bimeka bali 15 mu mmeka yambe ensi atatuwumulamu nkimaleyo ekya figures ba district chairman bali bameka district ziri 14 mu mukaaga tugate bali bameka gali 10 meka ana mukaaga ba mayors tulina mayor cities meka mu Uganda tulina cities meka I'm giving him the numbers kati numbers sebo zoyogerako zi including certain elections that are not taking place now for example linda ko kuwuliriza kikulu tulina ebyalo bimeka mu Uganda njagala nkuwa okubala buli kyalo uliriza buli kyalo wano mu Uganda bye tutavetinze LC1 youth LC1 chairman LC defense abo bonna bakulembeza abalondebwa kati bwogata akakiiko k'ekyalo kuba tulina ebyalo ebisuka emitwalo emeka okuwuliriza nze njogera ku vetting gye twakoze eyabada kyenjagadde okusomesa mukulu wange nti the figures of 1.2 trickle down to the LC1 election ereeta abantu omwenda times the villages kakati olwaleero let me have the space you will come olwaleero the positions I'm talking about zezine zigenda ku kansala wa sub county zezo zetwavetinze teziwerezo figure. Okay, are you not afraid that your members, these people you've denied flags, are going to DF, they are going to PFF? olaba gwe kankubulireko nakozesa analogy y'omupiira era nsaba nziremu njikola engeri gye nagusambako bano emikono bateze bati mwe bemutalabye mu mugaso bagenda babatwalako sigamba nti tubalabye mu mugaso abantu abo ba mugaso nnyo naye tebafunye opportunity kufuna mu namba era mutateekawo mbeera esobola banyweza ne batagenda tebafunye opportunity kusamba mu first 11 kubanga tiimu eyalondeddwa ye first ki naye si nti basambi babi si nti tetubaagala naye tebafunye mu kusagenda kumaleyo nze ne Waiswa twali mu DP naye mabike sibanko naye mu DP nekyo mpulira mukyogera anti wali mu DP letawo wavaayo nze nakirimu nga wavaayo twali mu DP doesn't take the fact nti ne Museveni nyakugamba lyali mu DP kakati wajala gamba aba DP naye naliko na nze ne Waiswa ekifaananyi eri kyebafuna twali mu same time sibangako mu same time mu DP nawe Waiswa wali mu DP alenza kusoka mu DP ekituufu netafali mu DP kituufu eryamanya nnyo kituufu ekyo naye buli mu kibiina kyonna kasa watabeerawo bwenkanya kasa watabeerawo bwerufu abantu basobola kusigala mu kibiina ekyo era kyova olaba mu kalulu akawedde waaliwo kye bayita mass exodus okuva mu DP okugenda mu. Do you predict another mass exodus? Kati kino tekirina mpaka kapeni kankenkuwadde ekituufu gwa kampani ate wadde katadde wali abantu ba NUP ne kapeni nako akati
bwembanga mbadde n'abantu 6 abeesimbyewo nenondako omu ate nga mulondedde mu butali 60-40 ebitali keri ebyo byempulira bano abataano ogenda baluzinga ekitegeeza ekintu ekibadde n'abantu 100 kigenda kusigala n'abantu 2-3 kati ekyo kyekisooka ddala ekyokubiri naye andi point eriemu kituufu Waiswa kyagambye nti abantu bano 6 bonna tebasobola kufuuka ekyo ekimu era tulina okulondako omu naye system kimu obalondera yensonga akati nze natandise nga ŋŋamba nti tetulina kujja wano netuteeka mutwe gwaffe muki musenyu tujja wano tugambe nti kino kirumidde naye omulundi omulala tugenda ye kyekikulu era ye problem gyenina ne Waiswa problem gyenina ne Waiswa nti ali wano arrogant kakati no DP bwete bwe yali FDC bwete bwe yali akati buli watabeerawo bwerufu kyoba olaba ne allegation zijja bansabye sente milioni 2 bansabye milioni bwe saaba wadde milioni 10 ne batampa allegation zijja ate ngambye allegation zijja ate nze sibadde mu process naye abagibaddemu bino byeboogera bino nyeko nze mbadde mvuganya ne Nyeko Makinde East Constituency yekoze post nagamba nti nali simanyi nti ndiba mu system erimu corruption olimba soma post ya Nyeko tugendeyo soma gendayo kunguyambe ensogo ndeyo labo obulimba there are 2 posts mabika you a liar and pathological one. Before we go to any factor bikula wano post I will not accept tolimba olaba mwe muli ba pathological liar jaye simuyo genda akati buli wabeerawo njagala otuyambe watabeerawo bwerufu my friend let us help the country omanyi mwe muli ba propaganda allegation zino zazikola ki zijja bansabye milioni 2 my point naye ate bwana jukira I will put this to rest ne bwana Mukasa I want to put this to rest. Honorable Mukasa Mulamba. I am going to put this to rest. No. Let us first show you how pathological a liar is. No, that's not right. Genda, it is okay. Yakola post bibiri. Nyeko yakola post. Zona katuzifune. Yakola post. Anti zona tuzifune. He did two. Yagala osome post za Nyeko. Post resigninga egamba ntisigala kwesimba temwali mu kintu ekyo. Post eyokubiri. Post yagala kwata mufere. Chonga mantangazenga nino mufere kukumeza muyagala duke nga tayogedde omuferenga point nzensinga naye kati nkukutte kubanga nkubuuza direte tweet bera order ate twampitanga nono Waiswa Mufumbiro because Waiswa belongs to a different sector. Wategedde nti nzijera nojja by the Waiswa my point is Waiswa show the country the tweets of Nyeko saying that we were corrupt. No you are lying, you are pathological liar. Show us the tweets. Let's know kwogerako netaaga ebibiina by'obufuzi bitandika okukola enkola ng'abantu beesimba mu bifo gye bava kituufu gye basibuka abantu balina okwesimba mu bifo gye basibuka abantu okujjanga mu bitundu ebirala batamanyi na buwangwa bwayo waliwo ne candidate wano agenda okwesimba mu Buganda naye yagamba nti bo nga bakwata ekirwadde kyabwe kikwata obuyinza kabaka bagenda mujjawo bakabaka bagenda mujjawo waliwo candidate abantu batandika okwesimba batandika okwesimba mu bifo gye bava gye bategeera obuwangwa bwayo n'empisa z'abantu baayo so DF emikono gyammwe kunsobola okwogerako mu pulogulaamu eno mutegeeza okwaniriza abo abatagenda kuba bendera ng'ekibiina at least you are the SG of that ensonga esooka mu DF kinyagala are you waiting to receive eggwanga litegeere those that are dissatisfied mu NUP? We have built a platform tuzimbye ekibiina ekina traction eri abantu abalina obuzibu twalise ba IDPs kati enaku zino waliwo ekigambo IDP internally displaced politicians
tulina capacity okufuna abantu abafana bwebito naye ate tubadde tuzimba abantu ab'omulamwa waliwo bannayuganda bangi abatayagala politics ono ng'owulya wano kati nga bwe tuli wano bino ne Waiswa okayana okukola kinga tebaagala kweyuliza mu public awa ebyobufuzi babadde babikoze ki babitadde naye DF kituyambe ku DF ndi akatutandise okusika bannabyabufuzi ababadde baakoowa embeera eno is DF the best option eri abo abatali bamativu mu NUP? It is of course, because number one, okay, I'm coming, sir. Number one, president. Just a minute, then is Number one, president wa DF. Vice president wa Thank you. Naturally, the closest party to NUP members is DF. Thank you. Abasinga bajja kujja mu Thank you. DF. Mr. West, you have the floor. You have the platform. Kakati kantandikire ku Nyeko. You know me, I don't want these petty usual people abajja ne bagala oku chest thumpinga ku bulimba. Nyeko ya kola posts zeziri clear. Chovola bankugambye nti gwe kungu gwobo proving to this country nti oyalimba kubanga nze bwe nabisoma wano mujja lowooza nimba. I wanted you to use your gadget gyoganye ne bwe nasaba abasanyuka nsaba nze mba njogera don't get tofuka problem kuba kati nze njogera. Omuntu bwakugamba nti Nyeko ya tweetinze nga teri tweet ye oyo omuntu aba tasaanidde ku platform eno ku makya tuba twakedde nnyo. Ate ekirungi ekibibbo tebeetonda kungu tompapya oli omuwadde obudde. Let me now submit also. Because no, ensonga you are with a liar and you don't want the lies to be put there that is lying because you don't want him to apologize to the country watching this morning that is lying about Nyeko. Kakati olokubanga read the two posts olokubanga because you can't avail them to the country. No, keep quiet. Read the two posts. Nyeko did not post anything about the National Unity Platform on corruption. Yagambye nti ye ng'omuntu ebyo essaawa zino tajja ku contestinga mu kibiina kyalimu era n'awumula ng'omuntu. So saagala ate mbeera omu ku abo ababeera ku platform emukonjera n'emuwayiriza. Njagala okuddayo ng'omuntu abadde mu byobukulembeze wano kubanga bagamba maite DP maite FDC tewali agamba nti NUP nti yakatonda nti era yo tesobola kufuna challenges. Ne mweno processing kugambye tetuli ku 100%. Era it is work in progress. Ne kugambye ekizibu kye tuyina ssemateeka waffe alina okubeera gazetted ezimu ku nkwezenge zagenda mu kooti nga zekobanye n'abantu abamu ne bagiremesa okubeera gazetted. Kakati njagadde nkugambe ekya Democratic Party era nga nzijawo obulimba bw'omwami oyo nze akugambye nali kudeha nzoyo nali risk ekyaliwo bwe twalaba exodus eya DP. There was no exodus from DP to there was no DP block. There was no exodus. There was no exodus from DP. I am the former deputy spokesperson of the Democratic Party. Atenzo mpanga ekitiibwa kuba na resigninga nga tetukanyiza in broad daylight nembagamba banange ekifo kyamwe nkibaddiza kuba ndaba tetukanya nze it is on public record. DP yalina enkola bweti because I'm a member of the Democratic Party. I was a member of the Democratic Party. I wish to extend my deepest gratitude. There is a second one. No, producer please give us other following posts that talk about corruption. I wish to extend my deepest gratitude to those who believe in me throughout the year, been entrusted with leadership. It is with full of joy that I served you with honor, respect, and deep commitment. Never the trust of your vote. I know this decision. We are reading this one as they bring you one. You want me to read the next one? Because he's saying this is okay. That is okay. He has issues. Can the producer help the country? We shall get it. Can the producer help the country? We shall get it.
and show the country the pathological liar on this set that there is no era njagala ngambe kino since the producer has brought this but aleteyo ndala we will know that you are lying because not necessarily jituwawo toina data nkuwe tetulina wifi ate wena kwendeka peni tetulina wifi ate ebya data byakulodinga oyinza okwerabira. Now this is what I wanted to say. In the Democratic Party this was the process. Bogera ku ebyo byonna constituency biki mu Democratic Party ekisooka meeting eyaneke bwetuula kyesooka okukola nga mugenda mu kalulu kwe kugamba nti buli incumbent togenda kuvuganya kuba twabanga batono. Nze nali mu kibiina nga kiba n'ababaka ba parliament 7 naye bano bajja wano ne basiiga ensi nti kyali kinene nnyo kino kirina ababaka 57. Okay. Kakati DP lwaki yakolanga bwe tukankulage mukama woyo Mpuuga kubanga mbide ya mumpa and I've said this very many times. Mwami Segona yamuleta nga mbide ya msindise nga tugenda mu neck meeting. Honorable Mpuuga nga abadde independent dekanjogere toyogera kuba tewaliyo. I'm speaking about neck of DP, you are not there. Mwami Mpuuga bwe bamuleta nga abadde independent because uli yali yavuganya John Kawanga yali MP w'ekitundu ekyo ngera vice president wa Democratic Party. So luli ticket yagenda wa Kawanga netagenda wa Mpuuga kuba Mpuuga n'okusaba teyakola ki teyakisaba. Bwakomawo ekisanja ekyokubiri mbidde Mukasa Deputy Secretary General Siranda Gerard basindika Mpuuga. Ebimu ku Mpuuga bye yali ayagala era bye twayisa mu DP kwe kuba nti tebavuganyizibwa tetubateekako ba candidate. Njagala mpeeyo mu history eya demokrasi oyo bwe bakunyumiza owa DP buli kiseera w'ekimmemmette bwe basuulira incumbent mu myaka gyaffe gino ayinza okuleeta giri gye saaliwo ngamba gino egyaffe bwe basuulira incumbent ne baleeta ani kati oyinza geraageranya na NUP ng'esobola okukeera ku makya ne gamba ono incumbent tajja kuyitawo ono yagenda okuyitawo olw'amaanyi g'abantu ate ne bayitawo. Nabadde nkugamba nti mukulu wange nga muwako example kuba yagambye ekimu ku kyamujja mu NUP butafuna kadi butali bwerufu butafuna kadi obutali bwerufu nakyo kangende nakyo obutali buki bwerufu. I will use all the vocabulary you want to bring the point home. Wendi bulungi obutabeera buki bwerufu ne bagenda ne tugenda mu kalulu ka 2021 mu kalulu ka 2021 Mwami Mabike n'agamba nti NUP bajega nnyo tusibeerufu. Twalinamu Nyeko Deriki kati gwayagala okwogerako nga yali mu kalulu era n'ayogera ebigambo ebyo by'obusosoze mu mawanga bye boogera abo bamabiki paka leero nga basosola mu mabanga naye okusosola Bane tuuliziganye sola kuuliriza oyo kati oyo omuwulizako okyo ayogera nonsense. Kungu tondetanga na muntu ng'ono omuntu atasobola nakwesimba waabwe nga newaabwe bamuwa tiketi ono akalulu akawedde bamuwa tiketi yawangula nupi ya mwatika yawangula tomala gogera ku bantu casually uliriza sawangula bana enchama yo bachokano kumalayo gwe mukulu omanyira abantu kamaleyo omanyira nyabantu obaita mukama manyidani omanyira wanoeka baka omanyira noeka baka wafu omanyira kamaleyo gwe sebu kamaleyo bwana Mufumbiro neka baka wafu omanyira ati sabanzikirize maleyo njagala maleyo toja kutivira omanyira maleyo Maleo sebo maleo kale waliwo omuntu w'emakini waliwo omuntu w'emakini akati problem je tulina n'ono omwana nti buli omu amwisa neyesimbawo ye problem tulina n'ono omwana genda mas nampo obudde non protect ganja neda sebo bwana kungu ate tompitanga na Waiswa Mufumbiro tompitanga era nasenga nategedde ndi Waiswa Mufumbiro yajja saalize talina point gyakola era sigala mukkiza kuddamu kwogera atana point yakola Mufumbiro na point yakola. Let him make his point. Let him make his but he's not making a point. If he's making a different point, he can. But if he's making a point about me, I will not allow him. And the show will end there. Okay, make your point, sir. Okay, give him time, please. Make your points. Waliwo musajja yesimbe
naye ayogedde ku kyekyo ganti abantu besimbe gye yes soko tubulire lwaki wavudde e Busoga ne wandiika wanayogere lwaki wavudde e Busoga gwe mwami Mufumbiro kiki ekikujja e Busoga okujja okwesimba wano nga tokkiriza kabaka waffe nga tokkiriza mu ggwanga waffe tokkiriza mu mbeera zaffe kiki ekimuleese mpisa mbi waliwo abantu abeewa omulimu okwogera ku Waiswa n'okumukonjera era omulimu ogwo mugukoze bulungi nze ekisooka mabike wano obedagamba mumanyi tumanyiganye yamanyira Busoga mu kampeni yo omusajja oyo ali mu kwogera lwaki oba kati tumuwayogere nze nze mbanjogera talina nsonga oyo alina ensonga oyo yali abaddeko n'ensonga okujja kuvuma abantu kati muvumye ki okujjako okuvuma abantu muvumye ki n'okuzaamu abantu amaaso oyo abeera n'ensonga nze ngambe yeesimbawo ekiganye okwogera nti weesimbawo kati munziriza omuzindalo gwange mwana kungu talina nsonga nze nina ensonga kati mpe ensonga njogere please nina ensonga Waiswa atawanya abantu abakulu baddango balwaki please just not here. Let him answer what you've asked. You were responding. Kakati munange nze manyi lwaki obusungu buzze kubanga mbadde ngenda kuwa statistics eziri clear nti ku process oli gy'anyooma yagenda n'agamba nti era agenda kwesimbawo bw'aba wakisaabulire bannayuganda yakwata kyakufo kyakumeka era eyawangula yali wa kibiina ki kakati leka bade tuwuliziganye eyakuwangula yayita mu process gye wayitamu era ne bwe bagenda mu bantu yakola ki yakuwangula ekyo kirala ekyo tujja kidi anti era ne bwe kitaddamu tokyali eno waffe kitegeeza tetugenda kupima maanyi go ogenda kujja n'amaanyi go ng'omuntu nenze ndi ku process ya NUP nti eyina abantu abali kwenemeza abajja ne bagigendamu ne bagivoola nga bwe bagivudde ne bajja nga n'ekyokuna tebakiriimu mutegedde bulungi ne bajja nga n'ekyokuna tebakola ki tebakiriimu kakati kanzire ku kintu kya kabaka kuba mpulidde nnyo nga bamwami Mabikke basigira ensi nti nze saagala bwakabaka. First of all nze obwakabaka nga si buli mitinze ku Buganda, obwakabaka buli mu Uganda yonna era buli mu constitution newaffe Busoga ssebo waliyo kyabazinga ate ngo bwa kyabazinga nali fundamental mu kumakinga sure nti aliko kwali kubanga I was the first personal assistant to the Katikiro of Busoga. I was the first of the enclave eya Busoga okujja okukyalira Buganda Kingdom nze omutegera bulungi ekyo ne kijjawo bwe wayogera ku makya okuwuliriza kikulu. My friend, I want people to know your emptiness. You are more empty. Mpuliriza akugamba abantu mawanga DF ayogera ngende Busoga and I want now to show you who he is. Munakawa West avuganya Munakawa West bamuyita Nasasi Wagwanga. She has been a councillor. She has been a councillor katika Nkubuli. Wagwanga. Ekibuzo kyange kizi simple. Nasasira Wagwanga. Nasasira has been Eria abantu atuliriza She has been a councillor. Eria abantu kati you are explaining because I am also the deputy spokesperson. No, she has been a councillor at KCCA. Everybody knows I am the deputy spokesperson. She deputy Owawa. Wali wesimbeke nakawa. Nkugambye I choose constitution amateeka wagasoma okimanyi bulungi nnyo nti constitution etugamba nti omuntu waddemu okwesimba gyayagala. Lwaki weesimbye Nakawa? Jembeera kya Uganda kyonna. Wuliriza waliwo etteeka kungu you're being unfair to me. Obusosoze wuliriza empoozi eno mpuliriza nno katwogere obusosoze bwaba Mabikke nedda si kituufu buviira ddala ku ggulu kati kankubulire ate tebuli ku muntu mulala yenna buli ku Waiswa. Lwaki buli ku Waiswa? Kubanga Waiswa abalumya omutwe naye nange munsasire simanyi gye nava nange wendizendiko kati gwe olumya omutwe ogamba otya ati tewandize nga mu kujja wano fulaya yange eyasoose okufuluma naawe ne bagamba ne weegomba ojja onyumyemu nange.